Hi everyone, welcome to Mummy's channel and we're talking about the shelf. This is the place where motorbikes go and trains go and buses go and fire trucks go and police cars go and ambulance. This is the plain place and even a different place. And the next place is for small cars and vans and even tow trucks and even pickup trucks and even also a Jeep. The last box is for all the cars. Bye! Hi everyone! నేను మొన్న ఐకియా షాపింగ్ వెళ్ళాను కదా, సో అక్కడి నుంచి కొన్ని ఐటమ్స్ కొన్ని చూపిస్తాను మీకు. సో ఇప్పుడు మా బాబు పెట్టుకున్న కార్ షెల్ఫ్ ఇది. సో ఇలా ప్యాక్ వచ్చింది అండ్ మేమే ఫిక్స్ చేసుకున్నాము ఇది. సో ఫిక్స్ చేస్తున్న ప్రొసీజర్ కూడా నేను తీసాను. ఇది ఐకియా ఫర్నిచర్. ఇది అన్నీ నేను చూపించేవన్నీ ఐకియాలో తీసుకున్న ఐటమ్స్ చూపిస్తున్నాను. ఇది ఒక గ్లాస్ షెల్ఫ్ అండ్ మా బాబు కార్స్ పెట్టుకోవడానికని నేను తీసుకున్నాను. డిస్ప్లే క్యాబినెట్ లాగా బాగుంటుంది అని. అండ్ మా డాటర్ అండ్ హస్బెండ్ హెల్ప్ చేస్తూ ఉన్నారు ఫిక్స్ చేయడానికి. సో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ మనకు వస్తాయి. సో దాన్ని చూస్తూ స్టెప్ బై స్టెప్ ఫాలో అవుతూ చేసాము. సో చేసిన తర్వాత లుక్ ఇలా ఉంది. గ్లాస్ షెల్ఫ్ లుక్ ఇలా వస్తుంది. సో మా బాబు కార్స్ అన్నీ ఇలా డిస్ప్లే చేశాడు. తను చాలా హ్యాపీ అయిపోయాడు ఆ షెల్ఫ్లో తన కార్స్ అన్నీ పెట్టుకొని అంతా. అండ్ ఇంకొన్ని స్మాల్ ఐటమ్స్ ఇంటికి కావాల్సినవేవో తీసుకున్నాను. మరీ అంత షాపింగ్ ఏం చేయలేదు. మెయిన్లీ షెల్ఫ్ గురించే వెళ్ళాను నేను. అక్కడ ఇండోర్ ప్లాంట్స్ కూడా బాగుంటాయి. ఈ ఇండోర్ ప్లాంట్ నేను అక్కడే తీసుకున్నాను. ప్లాంట్ పాట్స్ కూడా బాగుంటాయి. అండ్ ఇంకో ఫ్లవర్స్ ఉన్న ఈ ప్లాంట్ కూడా తీసుకున్నాను. అండ్ కొన్ని స్మాల్ ఐటమ్స్ కూడా తీసుకున్నాను. ఇలా సిజర్స్ ప్యాక్, ఈ కంటైనర్స్ ఒక 2 తీసుకున్నాను. అండ్ కిచెన్ షెల్ఫ్స్లో వేసుకోవడానికి ఉంటుంది కదా అని చెప్పి నేను ఈ ప్లాస్టిక్ కవర్స్ కూడా తీసుకున్నాను. కవర్ లాగా ఇది మనం కట్ చేసుకొని మన షెల్ఫ్స్కి వేసుకోవచ్చు. అండ్ డిష్ డ్రైనర్ ఒకటి తీసుకున్నాను. అండ్ నాప్కిన్ హోల్డర్స్ అండ్ పేపర్ నాప్కిన్స్ కూడా అక్కడ బాగుంటాయి. సో పేపర్ నాప్కిన్స్ పార్టీస్కి అది ఉంటాయని ఒక 2 ప్యాక్స్ అలా తీసుకున్నాను. అండ్ ఈ ప్లాంట్ పాట్ కూడా తీసుకున్నాను. ఇండోర్ ప్లాంట్స్కి అది పెట్టుకోవడానికి బాగుంది కదా అని ప్లాంట్ పాట్స్ ఒక 2 తీసుకున్నాను. అండ్ అక్కడ ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్లవర్స్ కూడా బాగుంటాయి, అవి కూడా తీసుకున్నాను. ఒక గ్లాస్ జార్ ఒకటి తీసుకున్నాను. అండ్ నేను డెలివరీ ఇచ్చాను. సో వాళ్ళు ప్యాకింగ్ గ్లాస్ ఐటమ్స్ అన్నీ చాలా బాగా చేసి పంపించారు. అండ్ ఇవి కూడా ప్లాంట్ పాట్స్ తీసుకున్నాను. ఇందులో కలర్స్ కూడా ఉంటాయి. నేను 2 వైట్ తీసుకున్నాను. ఇవి కూడా ఒక 2 తీసుకున్నాను. అండ్ ఈ ప్లేట్స్ కూడా చాలా రీజనబుల్ ప్రైస్ అండ్ బాగున్నాయి. ఇది వరకు కూడా కొన్నాను నేను ఇవి. సో ఈ ప్లేట్స్ కూడా నేను ఒక 4 తీసుకున్నాను. ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్లవర్స్ అన్నీ ఇలా అరేంజ్ చేశాను. సో ఎలా అనిపించింది చెప్పండి. అండ్ నా ఐకియా షాపింగ్ మీకు ఎలా అనిపించింది కామెంట్ చేసి చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ.